was a fortress here called the Fortress of Antonia. Was built by order Herod the Great, and they call it Antonia Fortress in honor to his best friend Mark Antony. Why they built the fortress? To control the Herodian temple. Where is the place where the Herodian temple stood? It is to the south of here, that direction, where the Golden Dome. And within the fortress was the house of Pontius Pilate. Where was the site of the house of Pontius Pilate? It's the building across the street, that building. You know, this was the government house. You know, not everybody in the capital of India can go into the buildings of the government, right? The same thing happened here. The people were waiting outside the fortress. So when they brought Jesus from the house of Caiaphas, where we were yesterday, they brought him to the house of Pontius Pilate. Pontius Pilate didn't find anything wrong with Jesus, and he stood at the entrance of the fortress. Where is the entrance? It is as we go out and turn right, you shall see an arch. That was the location of the entrance of the Fortress of Antonia. The Fortress of Antonia was from the arch and more this way. So Pontius Pilate didn't find anything wrong with Jesus. He stood at the entrance with Jesus, and he washed his hands and said, I am innocent from the blood of this man. The crowd shouted, crucify him, crucify him. Let his blood to be upon us and upon our children. And took him back to the house of Pontius Pilate, and there he was condemned to death. So Jesus carried his heavy cross and walked up to Calvary, where he was crucified. The road which he took carrying his heavy cross, known as the Via della Rosa, the way of the cross, the way of sorrow. And the Catholic version says there are 14 stations. 9 stations lies along the road which Jesus took carrying his heavy cross. 5 stations housed within the church. So the building across the street, known as the first station, Jesus condemned to death. Nothing remains from the house except the site. In one time it used to be a college, then a police station, and for the last 60 years it was used and still used as elementary boys' school. Here we are at a convent belongs to the Franciscan Fathers, called the Convent of the Flagellation. That is the Flagellation Chapel, built over the site where Jesus died to a column, scared and crowned with thorns by Pontius Pilate's soldiers, the Roman column. I was going to say the station of the cross. Antonia, Homo means behold the man, or this the man. Because under the arch where Jesus stood with Pontius Pilate, and Pontius Pilate washed his hands and said, I'm innocent from the blood of this man. Ecce homo. Okay. This is the man, or he is the man. ఇదిగో ఆయన బాల్కనీకి వచ్చి అదే పిలాతుడు ఇదిగో ఈయనే అంటే ఈయనే మీరు సిలువ వేయాలనుకున్నటువంటి మానవుడు అని చెప్పి అన్నప్పుడు అందరూ సిలువ వేయండి అని గోల్ చేసినప్పుడు ఇక ఆయన వేరే గత్యంతరం లేక చేతులు కడుక్కొని ఈ పాపంలో నాకు నా పిల్లలకి బాగా లేదన్నప్పుడు అది మా మీద మా పిల్లల మీద పడనియండి అని చెప్పి అంటారు. ఈ స్థలంలోనే పిలాతు ఆ యేసు ప్రభుకి మరణ శిక్ష ఈ ఆర్చిలో నుంచి ఆడ యేసు ప్రభుని చూపించి ఇదిగో ఈయనే నజరేతు యేసు అని చెప్పి చూపించి కొన్ని ఇప్పుడు అప్పటిదాకా మనం కొండ ఎక్కువ వచ్చాం, పైకి వచ్చాం. ఏడు నుంచి కూడా ఇంకా పైకి కల్వరి కొండ అంటారు కదా, ఇది కల్వరి ఇక్కడ యేసు ప్రభువుని శిరచ్ఛేదన అంటే కొరడా దెబ్బలు రాత్రి తమస్సులు కొట్టినటువంటి స్థలం. ఈ నుంచి శిలో మార్గం చెప్పుకుంటూ పొమ్మంటారు.
అక్కడ మీరు ఆన్సర్ ఫోటోల కోసం అక్కడ వెంటనే లైన్లో నిలబడిపోతే మనకి ఎక్కడ where Jesus received the cross. As you go in, the first statue represents how Pontius Pilate washed his hands and how one of the Roman soldiers asked Jesus to carry the cross. The one on the corner marks second station. Jesus received the cross. And you see where the seats are is the ancient Gabbatha. It is mentioned in the Gospel of St. John, chapter 19, verse 13, that Jesus walked on his way to the place of the execution, on a place was called in Hebrew Gabbatha, means in the Greek language lithos rothos, and both means stone pavement. In other words, that is the original level of the Via Dolorosa, the way of the cross, the way of sorrow. There is no doubt that Jesus walked on that pavement on his way to Calvary where he was crucified. Come and see it. Used by the Roman soldiers to spend the time when Jesus was left to them. ఆడుకుంటారు కదా వాళ్ళు రోమన్ సోల్జర్స్ కూడా కట్టేనప్పుడు ఆడుకునేవాళ్ళు. ఇది పాత దేశంలో నడిచినటువంటి కన్నిక. రక్షించితిరి. యేసు ప్రభుకి ఎంతో కష్టం అనిపించినప్పటికీ దాన్ని తలుసుకున్నప్పుడు ఆయన చెమటంతా రూపంలో బయటకు వచ్చిన విషయం అది ఎంత కఠినమైనటువంటి శిక్షణ మన అందరికీ అర్థమవుతుంది. అలాంటి శిక్షణ ప్రభు మన తరపున మోస్తున్నాడు. ఆ ప్రభు నడిచినటువంటి వేళలు, ఆ ప్రభు మొట్టమొదటిసారి శిలువను తన భుజాలపై ఎత్తినటువంటి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్నటువంటి మానవులను కూడా ప్రతి యొక్క శిలువ అనేది పాపాలను ప్రాయశ్చిత్తంగా దేవుడు నిర్ణయించినటువంటి. కాబట్టి పాపం చాలా కఠినమైనది, కఠోరమైనది గ్రహించి మన పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జీవించడానికి ప్రయత్నించేద్దాం. దేవుడి